Hi, good morning. നിങ്ങളുടെ ലാബ് എക്സാം ബുധനാഴ്ചയാണ്, അറിയാലോ. 15-ാം തീയതിയാണ്. സോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്, എയർ വെഡ്ജ്, ഗ്രേറ്റിങ്, ലേസർ, അറിയാം. പിന്നെ ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡും വേവ് റിലേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ വേവ്സും പിന്നെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും അത് രണ്ടും ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് വരിക. പരീക്ഷ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. സോ ആ തിയറി പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും എക്സാം. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So in our previous class, we discussed about superconductivity. So we are in our new module, superconductivity and photonics. And first topic is superconductivity. What is superconductivity? Before that, we discussed that about conductivity or conductance. What is conductivity? What do you mean by a metal is conducting electricity? That means the electrons, mainly valence electrons, which has high energy in a metal or a material, it can move all along the surface of the material, and that movement is called current or electricity, and that defines the conductivity of a material. Then what is resistance? എന്താണ് resistance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Resistance means during this movement of electrons, there will be collision with other electrons which is moving inside the material, or vibrating lattices or vibrating atoms. We know there is always vibration inside molecules and atom. So when these free electrons or valence electrons are moving along the material, um, or a conductor, what happens? It will collide with other electrons and these vibrating atoms, or specifically speaking vibrating lattices, and it give rise to resistance. So that hinders the movement of the electrons. So it gives a resistance to the motion of the electrons, and we call that resistance or resistivity. So resistivity can be defined due to the collision between these conducting electrons and vibrating atoms. But when we decrease the temperature of a material below some critical temperature Tc, what happens? This vibration will come to a stop, or we can say this vibration get freezes. So these conducting electrons now can freely move throughout the surface of the material, and it gives rise to an infinite conductivity. Or when the temperature of a material is cooled down or it decreases below some temperature Tc or some transition temperature, this vibration of atoms or vibration of lattice came to stop, and there will be no further resistance or blockage or hindrance for this the movement of electrons. So we can say the resistance or resistivity goes down to zero. And what do you mean when resistance is what do you mean by the resistance is gone down to zero? It means there is no resistance to the movement of conduction electrons, or the conductance or conductivity of this material become infinity. Now it can conduct an infinite amount of current, and that phenomenon is called superconductivity, and that material at that condition is called a superconductor. So ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? And what is transition temperature? We also discussed what is transition temperature. Transition temperature is the temperature at which a normal material become a superconductor. That means at normal temperatures, assume that a material behaves as a normal conductor. But when we decrease the temperature, at certain temperature, at a critical temperature, this material will become superconductor, and that temperature in which a normal material becomes superconductor is called
transition temperature or TZ. So we discussed what is superconductivity, what is transition temperature, and what is the reason behind superconductivity. Now we are going to discuss about what if we place this superconductor or the material in which superconductivity takes place in an applied magnetic field. ഒരു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട്? Based on that, we are now going to discuss a effect named Meissner effect. What is Meissner effect? When a superconductor is cooled below critical temperature in an external magnetic field, the magnetic field lines are expelled or cancelled from the superconductor, and the magnetic field inside the superconductor becomes zero. That means in figure A, this is a normal conductor. When it is placed inside a external magnetic field, say some of external magnetic field intensity of H. What happens? This magnetic field lines will pass inside this material, and we know the magnetic flux density inside the material is given by mu 0 into H plus M. We already discussed these things in our previous module. That means magnetic flux or magnetic induction inside this material is given by mu 0 H plus M. This H is the external field intensity, and M is the magnetization, or M is the intrinsic magnetization of the material. That means how much magnetic moment is arise in or give rise in, how much magnetic moment is originated in the inside this material due to this external magnetic field. So the total magnetic flux is given by B equal to mu 0 into H plus M. So അതവിടെ വെക്കുക. Now what is Meissner's effect, or we can call it as perfect diamagnetism. Perfect diamagnetism. Meissner's effect is the effect. It is the phenomenon in which when a superconductor is placed in an external magnetic field, it expels the magnetic field lines out of that material. എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പെൽ ഔട്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, or it will repels the magnetic field. This material will repels the external field, and that phenomenon is called Meissner effect. That effect is called Meissner effect or perfect diamagnetism. Why we call it perfect diamagnetism? Because we know that, we already know, when we classifying materials on their magnetic properties, we studied about diamagnetic material. They are materials which repels an external magnetic field, or they get repelled by an external magnetic field. Here a superconductor which is placed in an external magnetic field also, we experimentally observe that it also repels an external magnetic field, or it repels the field lines out of that materials. So we can say a superconductor in an external magnetic field acts like a diamagnet, or a perfect diamagnet. So this phenomenon or Meissner effect is also called perfect diamagnetism. So what is Meissner effect? Meissner effect is the phenomenon in which it is the property of expulsion of the magnetic flux density from the interior of a superconducting materials during the transition from normal state to superconducting state. It is the Meissner effect. It is the repulsion, or it is the expulsion of this magnetic field lines from inside of that material. It is the Meissner effect. സോ എന്താണ് മേസ്നർ എഫക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ അത് പുറന്തള്ളും. അതിനെയാണ് മെയിൻസ്നർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now consider that, or assume that, if we are increasing the external field intensity, we already said that this material is placed inside some external magnetic field of field intensity H. Now assume that if we increase the intensity of magnetic field or external magnetic field, what happens? Up to some critical temperature, this material or this superconductor will expel this magnetic field lines. എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എച്ച്, വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് up to some critical temperature, critical field HC. This material will expel this magnetic field lines
But after some critical temperature, ഒരു critical field in intensity കഴിഞ്ഞ പിന്നെ after, that means for a field intensity greater than this hc, this field lines, this magnetic field lines will start to emerge into this material. Or after some critical field, this field lines will emerge into this material. And this critical field hc is called critical field hc. അതായത് ഒന്നും കൂടി പറയാം എന്താ സംഭവം. നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ് ടു സം എച്ച്, അത് കൂട്ടി കുറച്ച് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്തുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് മെറ്റീരിയൽ, ദിസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ expel out all the magnetic field outside of this material. But after some critical field hc, this material will allow magnetic field to pass, magnetic field lines through pass through it. So this is the concept of critical field. Or critical field can be defined as the minimum strength of the magnetic field required to destroy the superconducting nature of a metal at a particular temperature. So really what happens here, when we increase the field density h or field intensity h, it will try to destroy the superconducting property of this material. So after this critical field hc, what happens, these magnetic field lines will enter into this material. That means the superconducting property is destroyed. Now this material does not act like a perfect diamagnet. Now it will act like a normal conductor, because the external magnetic field, it skews down this material into a normal conductor, or it destroy the superconducting property of this material. The material superconducting property in the break ചെയ്തു, external field break ചെയ്തു. Okay, that means the critical temperature is dependent upon the external field in which we are placing the material. നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത്, ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി. That means when the tc is increasing, when bc or the bc or hc, when the external field intensity or the critical field intensity increases, that means increases, what happens, this tc or critical or the transition temperature decreases. അതായത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ്, ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് if we are applying more field, or if we are applying a external field with higher intensity, that means the temperature at which that material becomes superconductor is decreasing. അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ if the critical field of our material is some 0.8 tesla, that means our temperature or the critical transition temperature of our superconducting material is 0. That means our material the material we are dealing with only becomes superconductor at 0 temperature. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മാറും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത if we are placing this material in a vacuum, that means if there is no field is acting on this material, that means b equal to 0, then the tc will be maximum. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയലിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, tc is maximum. That means at certain temperature tc, if we cooled this material below some certain temperature tc, this will become a superconductor. But when we start to apply some external magnetic field, this tc, this transition temperature will decrease. Or if we apply some external field, the temperature at which this material become superconductor becomes decreases. അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അതായത് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി mathematically defined as vc at temperature t is given by, that means if the critical field at temperature t is given by critical field at 0 Kelvin
into 1 minus t square by tc square. This is a mathematical relation which shows the dependence of critical field on temperature, or vice versa. We can say this is an equation showing the dependence of transition temperature on critical field, or we can plainly say that transition temperature, we can plainly say that this transition temperature, or the temperature at which a normal material is converted into superconductor, is dependent on the field intensity in which we are placing the material. നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത്? ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് the material become a superconductor. Okay. And BC0 is the critical magnetic field at 0 Kelvin. And TC is the critical temperature at B equal to 0. TC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇല്ല, നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺവേർട്സ് ഇൻ ടു എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ? ദാറ്റ് ഈസ് TC. Now we are going back to the phenomenon of perfect diamagnetism. Look here, what is the magnetic field intensity inside this material? We are considering a superconductor. We say that a superconductor will act like a perfect diamagnet, or it will expel all the magnetic field lines out of that material. So what is the magnetic flux density inside this material? ഈ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും? ബി ഈക്വൽ ടു, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ്? 0 ആയിരിക്കണം, കാരണം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് 0, ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ എ perfect diamagnet or a superconductor. So V equal to mu 0 plus H plus M. We know H is the intensity of external magnetic field and M is the intrinsic magnetization or intensity of magnetization. For a perfect diamagnet or a superconductor, these magnetic fields are expelled. So we can say B equal to 0 inside that material. Since B equal to 0, that means mu 0 into H plus M equal to 0, or H plus M equal to 0. That means H is equal to minus M. Now, what is susceptibility? We know susceptibility is the ratio between magnetization and intensity of external field. So, psi susceptibility equal to M by H. It is given by minus 1. So, we can say that for a perfect diamagnet or a perfect superconductor, the susceptibility is minus 1. The maximum susceptibility which can be attained by a superconductor is minus 1. So, ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? What is the magnetic induction or magnetic flux density inside a material? It is given by B equal to mu 0 into H plus M. But inside a perfect diamagnet or a superconductor, all the field lines, magnetic field lines, are expelled out of that material. That means no field lines are present inside that material. So the flux density will be equal to 0. So we can say mu 0 H plus M equal to 0. So rearranging that, we get that susceptibility of a superconducting material is minus 1 for if it is a if it is a perfect diamagnet. Okay. Now we are going to classify this type 1 and type 2 superconductors. What do you mean by type 1 and type 2 superconductors? This classification is based on how a material is, or how a superconductor responds to an external magnetic field. എങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു? This classification is based on that. Okay. First type of superconductor is type 1 superconductors, or we can call them soft superconductors. We can call them soft superconductors because look here, this is the amount of intrinsic magnetization. Amount of intrinsic magnetization.
when the external magnetic field when the external magnetic field is increased, what happens? It will increase the internal magnetization or intrinsic magnetization up to some critical temperature. We can call that BC or HC. After that critical temperature, this magnetic field lines or we can call external magnetic field lines start to penetrate into this material. അത് മനസ്സിലാവാൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. That means we already said that when we increase the external magnetic field H, നമ്മൾ H increase ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കും. After some critical field, this field lines start to enter into this material. And for a type 1 superconductor, this happens so immediately. That means after this critical field, suddenly or immediately, or we can say abruptly, this magnetic field lines will enter into that material. അതായത് നമ്മൾ എച്ചിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി വരുന്നു. എച്ച് സി ആഫ്റ്റർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് റീച്ചിങ് സം ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എച്ച് സി എന്ത് പറ്റുന്നു? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ഗ്രാഫ് ഹിയർ. Suddenly our internal magnetization, that means we know that B equal to mu 0 H plus M. So mu 0 H is equal to minus mu 0 M, or we can call mu 0 H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? B ആണ്. B is the mu 0, so B equal to minus mu 0 M. So this internal magnetization or this mu 0 H or B, this minus mu 0 M will increase is linearly according to this equation. This H mu 0 M is linearly proportional to H or external magnetic field B. But when reaching some critical field, it will immediately or abruptly this magnetic field lines will enter into this material, and our internal magnetization minus mu 0 M will become 0. Or physically we can say that the HC എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്തുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? All the magnetic field lines will enter into this material. Or the superconducting property of a type 1 superconductor or a soft superconductor is destroyed immediately by the external field. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സൂപ്പർകണ്ടക്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, മെറ്റീരിയൽ സൂപ്പർകണ്ടക്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എച്ച് സി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടും. And such superconductors are called type 1 superconductors. And since the superconducting property is destroyed abruptly or immediately, such superconductors are called soft superconductors. And such type of superconductors for which this M or the internal magnetization becomes 0 abruptly when H is equal to Hc are called type 1 superconductors. And what are the properties of these superconductors? Normally, the transition to normal state, that means transition from superconducting state to normal state, is very abrupt or very immediate. And Hc, our critical field Hc needed to break this superconductivity is very small and in the order of 0.1 Tesla. And most importantly, the superconductivity of this material can be easily destroyed. And also this transition, that means transition from superconducting state to normal state, is reversible. നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? We can change or we can decrease the amount of intensity of external field and reverse the normal material into superconducting state. And examples of type 1 superconductors are lead, tin, aluminum, magnesium, all sort of pure metals. Almost all pure metals belong to this group. And what is the physical uses or the physical significance of this
type 1 superconducting materials. Since the critical field critical field hc is very low, that means the transition temperature tc should also be very low. Since transition temperature and critical field is very low, that means they have no physical significance. That means it has no physical importance. The transition temperature വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ it is very difficult to attain a low transition temperature എന്ന് പറയുമ്പം 2 kelvin 3 kelvin അതൊക്കെ attain ചെയ്യാൻ it is very costly. So you can say type 1 superconductor is just a classification, it has no physical significance. Next one is type 2 superconductors. What is the difference between type 1 and type 2 superconductors? Here the transition of the superconducting material from the normal state is taken place gradually. Here the transition from superconducting state to normal state happens immediately or abruptly, but here this or abruptly these field lines ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട പോലെ തോന്നി? ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ. So for type 1 superconductors, we've seen that after when the intensity of external field is increasing after some critical field hc, what happens immediately at that instant all the field lines will enter into this material. But for type 2 superconductors, what happens, this entering or this emerging of these field lines or magnetic field lines into this material, it will be gradually or it takes time. Type 1 superconductors, in the case of type 1 superconductors, ഈ എച്ച് സി എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കയറിപ്പോകും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടുവിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, this process is gradually taking place. That means it takes time to, or it needs more external field intensity to reach or completely emerge into this material. And this is shown by graph here. That means from the completely perfect diamagnetic state to normal conductor, it needs some external field. അതായത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് ബി സി വൺ മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ. when the intensity of external magnetic field reach the critical field bc1, the process will get started, or the magnetic field lines will gradually start to enter into this inside the superconducting material. bc1 എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മെല്ലെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും. After increasing the intensity, after reaching this bc2, that means higher critical temperature or higher critical field, this we can call some lower critical field. After reaching higher critical field, we can say our superconductor now become a normal conductor, or now the transition from the superconductor to the normal conductor is complete. What are the examples for type 2 superconductors? Before that, these type 2 superconductors are also called hard superconductors. Why? Because type 1 superconductors are called soft superconductors because destroying the conducting property of this material is easy, or when we reaching some critical field, it will simply or immediately all the superconducting property or the perfect diamagnetism of this material will get destroyed. But this is hard superconductor, or it needs some more external field or some more time, or it is more difficult than to destroy the superconductivity of a type 2 superconductor than a type 1 superconductor. So we can call it a hard superconductor. What are the examples of hard superconductors? Examples are niobium, germanium,
Then lot of alloys called niobium tin, niobium zirconium, niobium titanium. And what is the physical significance of this type 2 superconductors? We've seen that the destroying the superconducting property of this material is very hard, or it needs more external field intensity. So we can say this superconductor or this type of materials, it can create a strong magnetic field, or the superconducting property of this material is permanent, or ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് 1 സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ പോലെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോകില്ല. ഇതിന്റെ കേസിൽ we can say it is a permanent, so we can use this material to create strong magnetic field. That means what is superconductor? Inside a superconductor we have infinite conductance, or we can produce infinite current or infinite amount of current. If we produce an infinite amount of current, it will produce a high magnetic field, high intensity magnetic field. Magnetic field എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Magnetic field is produced by some current loops and or movement of charges. So infinite current means it means infinite current or infinite movement of charges. So we can create an high intensity electric, so magnetic field using or electromagnets using type 2 superconductors. And also it can be used for magnetic levitation. Magnetic levitation നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. And also we can use it in power generators. So ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് applications of superconductors പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം. And at last there is a small topic named isotope effect. It is observed in 1950 that superconducting critical temperature for TC or transition temperature for different isotopes of superconductors is different. We know if we take isotope of an atom, the superconducting transition temperature is not same. It depends on the isotopic effect, and this effect is called isotope effect. And the experimental observation revealed that the TC or this critical transition temperature depends on isotopic mass according to the relation m alpha Tc equal to constant, where alpha equal to some alpha equal to some minus 0.15. So we can say m 0.15, where m is the isotopic mass into Tc is equal to some constant, or we can say this m is proportional to, or this minus m is proportional to 1 by Tc, or inversely transition temperature is proportional to 1 by m raised to 0.5. So we can say when the isotopic mass decreases, this transition temperature increases, and this is an inverse proportion. So what is isotopic effect? When we observe the isotopes of same atom, what is the observation? The superconducting critical temperature, or the temperature in which this normal material become superconductor, or transition temperature, is different for different isotopes. This is the isotope effect. And the through experimental observation, an empirical formula or an empirical relation we can create, and we can write down an empirical relation which shows the dependency between this mass of isotope and transition temperature. It is given by m raised to alpha, Tc is equal to a constant. Okay, so today we discussed about a lot of things. നാളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് one of the important theory regarding superconductivity, or important theory which explains what is superconductivity. It is BCS theory, or it is founded by Bardeen, Cooper and Schrieffer. So it is called BCS theory. So നാളെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. And BCS theory കുറച്ചുണ്ട്. It is simple. നമ്മൾ ചില ടേംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ BCS theory പഠിക്കാൻ പറ്റും. Okay. So tomorrow we are going to discuss about BCS theory, and what do you mean by high temperature superconductors, and what is the use of it, and what are the examples for high temperature superconductors. And at last we discuss about the applications of superconductivity. So tomorrow we can say our part of superconductivity will finished. And the superconductivity എന്ന ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് നാളെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So today we discussed about ഇനീഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എഫക്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 3 മാർക്ക് പാർട്ടിൽ 3 മാർക്സ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് മെയ്സ്നർ എഫക്ട്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം. Simply speaking, when a super conductor is placed inside a
external magnetic field, what happens? It will act like a perfect diamagnet, or it will expel out all the magnetic field lines out of the material. ആ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ എക്സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മേസ്നർ എഫക്ട് ഓർ പെർഫെക്റ്റ് diamagnetism. And that shows this critical temperature can is related to the intensity of external magnetic field. Then we discussed what is HC or critical field. HC or the critical field is the intensity of field, external field, in which this material will allow magnetic field lines to enter into it, or it is the intensity of external field in which magnetic field lines start to enter into this material. This is called critical field. Critical field. Okay. So we can say that transition temperature or the critical temperature is dependent on critical field. That means when we increase the critical field of a material, that means the transition temperature is decreasing. Look at this graph. Uh, at zero temperature, we can say at zero temperature or 0 Kelvin, the critical field is very high. Or the zero temperature case, if we have a zero temperature, then the field intensity required to destroy the superconducting phenomena should be very high. സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും, പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വളരെ വലിയൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദർ. And we discussed about mainly classified type 1 and type 2 superconductors based on how they respond to an external magnetic field. And type 1 superconductor is this type of superconducting material in which this destruction of superconducting property or the internal magnetization came to existence very abruptly, or immediately the superconducting phenomena is destroyed here when we apply an external field, and they are also called soft superconductors. But in case of type 2 superconductors, they are also called hard superconductors. It is difficult, or the immediate destruction of the superconductivity is not possible. The magnetic field lines will emerge into the material slowly, or it needs some more time or some more external field. So we can call them hard superconductors, and the examples are niobium, germanium, that sort of materials. Okay. Okay, so പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? If you have any doubt, മെയിൻലി ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അരുൾദാസിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അത് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിനെ വായിക്കണമെന്നില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് വായിക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. ടൈം ആയി തോന്നുന്നു. Roll number 3%. Roll number 4%. 5%. 6%. Roll number 8%. 9%. 10%. 11%. 12%. 13%. 15. 16. സോ അബ്സെന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ 6% ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 11 അത് മൂവാതല്ലേ അബ്സെന്റ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.